What we learned in the last class, we learned about the exploration of the European continents. How to they trade with other countries, we learn briefly. Now we are learn about it. Okay, see, colonization and exploration, military use of map makings. The Europeans, how to colonization and exploration of, and how to they improve their military power with other countries. See, when European powers colonized in the entire continents like North and South America, Africa, Australia and Asia, they needed to know about the places, their climate, crops, minerals, resources, about the people living there. They sent scientific expedition consisting of the map makers. Okay, European powers colonized with entire continent. యూరోపియన్స్ మొత్తం అన్ని కాంటినెంట్స్ని వాళ్ళు వశపరచుకోవడం నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాంటినెంట్స్ దే ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ కాలనీస్. ఫర్ వాట్ పర్పస్ దే ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ కాలనీస్ దేర్? they have to hand over their mineral resources and they have to colonize the trading purpose. వాళ్ళ వ్యాపార నిమిత్తం వాళ్ళ కాలనీలన్నింటినీ విస్తరింప చేసుకుంటూ వచ్చారు. అండ్ ఆల్సో దే మేక్ ద మ్యాప్స్ టు వేర్ ద క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ దే, అక్కడ ఎలాంటి పంటలు పండుతాయి, ప్లస్ ఎలాంటి మినరల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, అక్కడ ఇంకా ఏమైనా వాళ్ళకి వనరులు ఏమైనా లభ్యమయ్యే ఉన్నాయా లేవా అన్నీ తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఈ మ్యాపుల్ని తయారు చేసుకొని అన్ని కంట్రీస్ని, కాంటినెంట్స్ని వాళ్ళు గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఓకే, సి next, the map makers and other explore the different parts of the world and prepare maps. These teams fought their way into the interior continents, crossing the mountains, deserts, rivers, fighting local people to get the necessary information. This information and the maps enable the colonial powers and establish their rule over these areas and also exploit their resources. So టు మేక్ ద మ్యాపర్స్ దీస్ థీమ్ ఫార్ దేర్ వేస్, అంటే వాళ్ళు ఈ యూరోపియన్ కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ప్రయాణం చేయడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళు వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని డెజర్ట్స్, కొన్ని పెద్ద పెద్ద పర్వతాలని, తర్వాత నదుల్ని, సముద్రాల్ని కూడా దాటుకుంటూ వచ్చారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఆ ఏరియాలో ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు వశపరచుకోవాలనుకున్నప్పుడు వేరే రాజులతో, చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజులతోటి వాళ్ళు ఫైట్ చేసి కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని వాళ్ళ గుప్పెట్లో పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇవన్నీ వాళ్ళు ఛేదించుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళు మ్యాప్లు తయారు చేసుకుంటూ ఇలా స్థావరాలన్నీ వాళ్ళు విస్తరించుకుంటూ వచ్చారనమాట యూరోపియన్స్. మ్యాప్స్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, వాళ్ళు ఇంకా మ్యాప్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉంటున్న కాలనైజేషన్స్కి ఇంకా ఇంటీరియర్స్ అంటే అంతర్గతంగా ఇంకా ఉన్న వేరే ప్రాంతాలని కూడా వాళ్ళ గుప్పెట్లో పెట్టుకోవడం కోసం ఇంకా మ్యాప్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటూ వచ్చారు, రూపొందించుకుంటూ వచ్చారనమాట. దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కాల్డ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. సపోజ్ ద బ్రిటిష్ ఎస్టాబ్లిష్ ద పవర్ ఇన్ ఇండియా. వాళ్ళు మన ఈ బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాకి వచ్చి వాళ్ళ స్థావరాలను ఏర్పరచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు దే హ్యావ్ టు సర్వే ద ఇండియా. వాళ్ళు మొత్తము ఇండియన్ అంతా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం కోసం వాళ్ళు సర్వే మొదలుపెట్టారనమాట. అంటే ఇండియాలో ఏమేమి ఎక్కడెక్కడ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి పంటలు పండుతాయి, మనం వాళ్ళ స్థావరాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనకి బాగా శక్తివంతంగా ఉంటుంది అనేటువంటి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం కోసం దే స్టార్టెడ్ ఏ సర్వే ఆఫ్ ది ఇండియా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. ద సర్వే ఆఫ్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ అండ్ ప్రిపేర్ ఏ మ్యాప్స్. జేమ్ రెన్యువల్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ద సర్వేయర్ ఆఫ్ జనరల్. అప్పుడు వాళ్ళు ఈ మ్యాప్స్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం, సర్వే కోసం ఒక జనరల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట. అతని పేరే రెనియల్, జేమ్స్ రెనియల్. హిస్ నేమ్ వాజ్ జేమ్స్ రెనియల్. He was the surveyor of the general. Okay, see. And prepared one of the first survey based of the India. Look at the map. See, వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఇండియన్ అంతా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక మ్యాప్ని రూపొందించారు. మీరు మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ మీన్స్ సీ ద పేజ్ నెంబర్ 7. అబ్జర్వ్ దట్ మ్యాప్. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ ద మ్యాప్ India? In that map, see, they survey the total India and they make the map like this. In 1802, William Lambton began one of the most important geographical survey in the world, starting from Chennai in the south and culminating the Himalayas to
determine the length of the longitude as also the height of the various places. In 1802, his name was William Lambton. విలియం లాంప్టన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇండియాని తమిళనాడు మొదలుకొని ఇన్ సౌత్ తమిళనాడు మొదలుకొని నార్త్ హిమాలయస్ వరకు ఎత్తైన పర్వతాలను ఛేదించి అక్కడ వాళ్ళ లాంగిట్యూడ్స్ని బట్టి అతను ప్రయాణం చేసి ద హైట్ ఆఫ్ ద వేరియస్ ప్లేసెస్ ఇక్కడ ఎంత ఏ ప్లేసెస్ ఎంత ఎత్తులో ఉన్నాయనేది కనుగొనడం జరిగిందనమాట. దిస్ సర్వే వాజ్ కంప్లీటెడ్లీ బై ద సర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్. ఈ సర్వే చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? సర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్. ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని ఫస్ట్ అధిరోహించిన వ్యక్తి ఎవరు? సర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్. సర్ జార్జ్ ఎవరెస్ట్. That's why the Mount Everest is called his name Everest. Why the Mount Everest called like Everest? The first expedition, Sir George Everest climbed the Mount Everest. That's why it's called the Mount Everest. Okay, its name Mount Everest. By his name only, it's called the Everest, Himalayan mountains. The survey of the completed by the Sir George Everest. It is the survey which established that Mount Everest is the highest peak in the world. తను సర్వే చేసిన దాంట్లో ఈ హిమాలయ పర్వతాలన్నీ ఎక్కిన తర్వాత ఎత్తైన పర్వతాన్ని అధిరోహించారు. ఎవరు? సర్ జాన్ ఎవరెస్ట్. అతను అధిరోహించిన తర్వాత ఈ పర్వతాలన్నింటినీ బాగా ఎత్తైన పర్వతాలను ఎక్కిన తర్వాత అన్నిటికంటే ఎత్తైన పర్వతం ఏంటంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అని రూపొందించాడు అనమాట. అందుకే దానికి ఎవరెస్ట్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఎత్తైన శిఖరం అనమాట. పీక్ అంటే ఏంటి? మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎత్తైన శిఖరం అని చెప్పారన్నమాట. ఇట్ నేమ్స్ ఆఫ్టర్ ద జార్జ్ ఎవరెస్ట్ హూ మెజర్డ్ ఇట్స్ హైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ యూజింగ్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్. సర్వే బిగిన్ ఇన్ ద చెన్నై బికాస్ ఆల్ హైట్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ది సీ లెవెల్. ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ we learn why we using the MSL, we measure the sea levels. So what heights above the sea level, the land heights we are measured using the MSL. Maps were also in great demand during the times of the wars. Armies and air forces need them. Thus map making received great impetus during the first two world wars. Many governments tried to keep such detailed maps secret so that enemies could not use them. However, in our own times, the use of satellites imagery has transformed the nature of mapping. We not only have very accurate the details maps, but it is no longer possible for the governments to keep them as secrets. This information is available to people to study use today maps. So in ancient times, why they are using the maps? Why the maps are demanding? For they have to conquering the other worlds like Europeans, and also they have to establish their colonies in other countries for the trading purpose, for measuring the heights, for constructing the buildings. To this purpose they are using the maps. Okay, see, but as the great demand for the wars also, they are using the maps for wars also. Suppose they want to conquering the other countries, means they have to use map. So వాళ్ళు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతంని జయించాలని వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధాల కోసం వాళ్ళు మ్యాప్లు యూజ్ చేసేవారు. ఎందుకు? ఆ ప్రాంతం ఎంత దూరంలో ఉంది, దానికి ఎలా చేరుకోవాలి, ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు యుద్ధాల్లో కూడా ఈ మ్యాప్లని ఉపయోగించేవారు అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి ఈ మ్యాప్లు అనేవి వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడం తెలుసుకున్నారు. రిమైనింగ్ క్లాస్ we will more explanation elaborately learning about it. Okay, bye.